Welcome back to Her Haven. Well, hopefully this is our last chores to get the garden ready for winter. We've cleaned up all the garden clippings and waste into the compost beds. Now we are filling up the beds that sunk a little bit with more topsoils and compost. So it looks like every bed is about ready. This one bed has herbs in it, so I cover them up with box as well as leaves under the boxes. So let's just hope that my herbs will survive. Mà sĩ rù hay lên sa tu tao cho tên nó mốt tên là cô mang tli mang tao tu tăng lợ chỉ tạo sĩ nó cho ưu tao mốt ăn điện gì rồi cho sang rồi sĩ cho nhật lăng cứ cho ăn kề mình gì lợ. The next steps is to cover all these beds with the dry leaves. That will help the soil stay moist and also will help any critter like worms stay alive under the ground there. Chuyện tao muốn blong lục cấu tố si trội của chấm blong đó băng của chả ăn nó nhon tố quần rùa lại xong sa rong cho hai nữ cô băng rồi tên nhớ trắng cứ nhớ hộp căng có tết trắng được sót tổ để cho tết sa rong lại xong. Finally, we got all the beds covered with leaves, so we are ready for winter. Thanks for stopping by.